అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన వీడియోలో సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అనే టాపిక్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే 10th క్లాస్ విద్యార్థులకి కఠినమైన టాపిక్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఏదన్నా ఉంది అంటే అది సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అని చెప్తున్నారు. మేము సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ని ఒక 5 నుంచి 6 వీడియోల్లో కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. దీన్ని మనం 4 భాగాలుగా మనం చేసుకుంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ పార్ట్లో మనం అన్ని స్టేట్మెంట్స్, సెకండ్ దానిలో 1 మార్కు 2 మార్క్స్ ఎస్ఏస్ అలా చెప్పుకుంటూ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్కి అర్థమయ్యే రీతిలో మనకి 100 మార్క్స్ సంపాదించాలంటే సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కూడా ఒక పార్ట్ కాబట్టి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో ఈరోజు ఫస్ట్ వీడియో మనం స్టేట్మెంట్స్ డెఫినిషన్స్ చర్చించుకుందాం. ముందుగా what are similar triangles, what are non-similar triangles, and regular polygon and BPT basic proportionality theorem, next Pythagoras theorem statements and similarity statements. ఫస్ట్ మనం సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్కి వెళ్ళే ముందు కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ సర్వసమానాలు అంటాం తెలుగులో, సర్వసమానాలు. నెక్స్ట్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ స్వరూపాలు అంటాం, స్వరూప త్రిభుజాలు. కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే సర్వసమానాలు, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే స్వరూపాలు. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, కాంగ్రుయెన్స్ సర్వసమానాలు. సర్వసమానాలు మీన్స్ ఆల్ సైడ్స్ అండ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. అండ్ హియర్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ చూడ్డానికి సిమిలర్గా ఉంటాయి, బట్ సైజెస్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మనం చిన్న తరగతుల్లో కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకున్నాం 8th క్లాస్, 6th, 7th, 8thలో. హియర్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ మనం 10th క్లాస్లో కొంచెం ఎక్కువ డిస్కస్ చేయాలి. ఎందుకంటే 8th, 9th జామెట్రీ మనం అంత ఇంట్రెస్ట్గా చూడం కాబట్టి 10th సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్కి వచ్చేసరికి అందరూ కూడా జామెట్రీ అనే భయంతో దాన్ని వదిలేస్తున్నారు. అది 9thలో మనం బాగా నేర్చుకుంటే 10thలో ఈజీగా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్? వెరీ ఈజీ. స్టేట్మెంట్స్ని మనం కరెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి. స్టేట్మెంట్స్ మనం ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా నేర్చుకున్నామో అప్పుడు చాప్టర్ నీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్, ఇఫ్ 2 triangles are said to be similar, they have same shape but different size. Very simple. They have same shape but different size. 2 triangles are said to be similar, they have same shape but different size. Suppose you take here one triangle here, equilateral, and this is one of the big equilateral triangle. They have same shape, both are triangles but different in size. This side is 4 centimeters and this side is 6 centimeters. Both have triangles, same shape but different size. That figures are called similar triangles. What are similar triangles? 2 triangles are said to be similar, then they have same shape but different size. The triangles are called similar triangles. Examples of similar triangles. Examples. First one, all squares are similar. Second one, all circles are similar. Third one, all equilateral triangles are similar. In the examination, this question is arises 2 or 3 times in public examinations. What are similar triangles? Write an examples. What are non-similar triangles? Write an example. First you write the definition. What are similar triangles? 2 triangles are said to be similar if they have same shape and different size. Examples: all squares are similar, all circles are similar, all equilateral triangles are similar. If you take simple diagrams of squares here,
Both are same shape but different size. Same circles also here. One circle, one big circle. And here one equilateral small triangle and one is the big triangle. Because all angles in an equilateral triangle is 60 degrees and the ratios are same. Oh, these are simple examples of similar triangles. What are non-similar triangles? Two triangles are not similar, then the triangles are called non-similar triangles. Where you just you add not. The triangles are not similar, then the triangles are called non-similar triangles. Non-similar triangles examples. Non-similar means if you take rhombus and square. Second one, rectangle and square. Rhombus, chitrastramu. Second one, దీర్ఘ చతురస్రము, చతురస్రము. These are all non-similar triangles. Because if you take rhombus here, this is the rhombus containing all sides and this is the square. It look like a square because all sides are equal. But the angles you check it here, square, each angle is 90 degrees. And here angles are not equal here, not perpendicular, not equal. So rhombus and square are not similar. Even rectangle and square are not similar. After this, the properties of similar triangles once you observe, then you know the difference between the given figures. What are the properties of similar triangles? Properties of similar triangles. Very important. This is also important one mark question. One mark question in public examinations. What are the properties of similar triangles? When two triangles are similar. When two triangles are similar. ఎప్పుడు రెండు త్రిభుజాలు స్వరూపాలు అవుతాయి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal and corresponding sides are in proportion. These are the two important properties of similar triangles. The first one is corresponding angles are equal and corresponding sides are in proportion. These two are the properties of similar triangles. If two triangles are similar, definitely apply these 2 points. Now, we discussed till now 2 single 1 mark questions. The first single answer question is what is similar triangle and non-similar triangle and write the examples. And the second 1 mark question is what are the properties of similar triangles. Now 2 marks are covered. And next definition is regular polygon. A regular polygon. It's very easy. Regular means all sides and angles are equal. All sides and angles are equal. If a polygon having equal sides and equal angles, then that polygon is called a regular polygon. ఒక బహుభుజలో సమాన భుజాలు సమాన కోణాలు ఉంటే దాన్ని మనం రెగ్యులర్ పాలిగన్ అంటాం. Just if you take 2 triangles here, in these 2 triangles, angle A is equal to angle P and angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. All angles are equal and all sides are equal, then the 2 triangles are said to be, the polygons are said to be a regular polygon. This is the third definition. And now enter into the very important notation, that is BPT. BPT, basic proportionality theorem. This theorem is also called as Thales theorem.
one of the important statement in class 10th by basic proportionality theorem, as well as it is called as a Thales theorem. Very easy, the statement. Don't by heart the statement. If you draw the diagram, by using this diagram, you can write the statement here. If you take the triangle ABC and DE are the midpoints of AB and AC. Just see that statement. If a line drawn parallel to the one side of the triangle, that line divides the other two sides in the same ratio. It's very simple statement. This is a line parallel to one side of the triangle. These two are the other two sides. Now join all the terms, we get the statement. In a triangle, a line drawn parallel to the one side of the triangle, that line divides the other two sides in the same ratio. That means AD by DB is equal to AE by EC. Here DE parallel to BC. DE parallel to BC. Once again, the definition of BPT. In a triangle, if a line drawn parallel to the one side of the triangle, that line divides the other two sides in the same ratio. That means DE parallel to BC, then AD by DB is equal to AE by EC. Now sometimes it is equal to K. If you want to take that is K, suppose AD by DB is equal to AE by EC. Sometimes it is notation as K, that is by using the proportional statement. Then once again I discuss. First you discuss about the BPT now. Once again Thales theorem. If a line drawn parallel to one side of the triangle, that line divides other two sides in the same ratio. Very important. One important bit is BPT is also called as Thales theorem. BPT is also called as Thales theorem. Suppose if you take two triangles here, one triangle is ABC and another triangle is DEF. Angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. At the same time, AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF. Corresponding sides are in proportion. Here all angles are equal. If two triangles are similar, already we discussed one property. What is that property? Corresponding sides are in proportional. If you take it as K, three notations are here. If K is greater than 1, the figures are called enlarged figures. Enlarged in the sense, మనకి ఇప్పుడున్నటువంటి డయాగ్రామ్స్ పెద్దవిగా కనపడతాయి. ఇఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఇట్ ఈస్ కాంగ్రియన్స్, సర్వ సమానాలు. ఇఫ్ కే లెస్ దాన్ 1, డిమినిష్డ్ ఫిగర్స్ అంటే డయాగ్రామ్స్ చిన్నదిగా కనపడతాయి. ద కరస్పాండింగ్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే. ఇఫ్ కే గ్రేటర్ దాన్ మీన్స్ ఏబి గ్రేటర్ దాన్ డిఈ. ఇఫ్ కే గ్రేటర్ దాన్ 1 means AB greater than DE. Now the diagram is enlarged figure by compared with the first diagram. If K is equal to 1, AB is equal to DE. That means same diagram we obtained, these two are congruents. If K less than 1, that means AB less than DE. If AB is less than DE, now it is a diminished figure. That means the figure is very less compared with the other triangle. These are also very important bits. If AB by DE, K value greater than 1, what are the diagrams formed? Enlarged diagrams. If K is equal to 1, congruence. If K less than 1, it is a diminished figure.
Now we discuss about converse of BPT. Already BPT over. Now converse of BPT. The same definition, just a reverse. Converse means reverse. Once again, you recall the definition of BPT, basic proportionality theorem. Once again, I revise. If a line drawn parallel to the one side of the triangle, that line divides other two sides in the same ratio. That means AD by DB is equal to AE by EC. Now we want the definition of converse of BPT. Just reverse. మనం ఇప్పటిదాకా ఏం చెప్పాము దానికి రివర్స్ మాట్లాడుకోండి. ఇందాక ఏం చెప్పాము, డిఈ బీసీకి ప్యారల్గా ఉంటే డిఈ రిమైనింగ్ సైడ్స్ డివైడ్ చేస్తుంది అని చెప్పాం. ఇక్కడ నుంచి రివర్స్లో మాట్లాడండి. ఇఫ్ ఏ లైన్ డివైడ్స్ అదర్ టూ సైడ్స్ ఇన్ ద సేమ్ రేషియో, దట్ లైన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ది థర్డ్ సైడ్. ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడండి. ఇందాక మనం ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడాము, ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచే మాట్లాడండి. If a line divides other two sides in the same ratio, that means AD by DB is equal to AE by AC, that line parallel to the third side. Now here to prove it, DE parallel to BC. This is converse of BPT. ఇందాక ఏం చెప్పామండి, దీని నుంచి చెప్పాం. If a line drawn parallel to the one side, then that line divides other two sides in the same ratio అని చెప్పాం. ఇప్పుడు కాన్వర్స్లో రివర్స్ చెప్పండి. ఇఫ్ ఏ లైన్ డివైడ్స్ అదర్ టూ సైడ్స్ ఇన్ ద సేమ్ రేషియో, దట్ లైన్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ది థర్డ్ సైడ్. హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ థియరమ్స్. నౌ కాన్వర్స్ ఆఫ్ బీబీటీ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ one mark statement. And now another one, area related theorem. If you take two similar triangles, the ratio of the areas, just you take here two triangles, one is ABC triangle, ABC triangle, and second one is, so take DEF. Now these two are similar triangles. Similar in the sense corresponding angles are equal, corresponding sides are in proportional. Now I want the definition of area related theorem. Area of triangle ABC by area of triangle DEF is equal to AB square by DE square is equal to BC square by EF square, AC square by DF square. This is related to area notation. Very easy to learn. By seeing this, just easy you can write the statement. This is the ratio. By means ratio. Areas of two similar triangles. Again ratio, squares, sides. అన్నీ యాడ్ చేయండి. నేను చెప్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు ద రేషియో ఆఫ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది రేషియో ఆఫ్ ది squares of its corresponding sides. Very easy to learn the statement by using this. Whenever areas are given, you have to find the side by using this property. Whenever sides are given, you have to find the area of triangles by using this property. That means areas and sides property. Once again I recall the definition of the statement of area related to theorem. The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of its corresponding sides. Corresponding sides AB square by DE square, BC square by EF square, and AC square by DF square. Okay, this is the statement of areas related similar triangles theorem. This is also very important. 2 marks question will come from this theorem. 2 marks question will come this theorem. Whenever I discuss 2 marks and 4 marks, again I recall the statement. This statement again I am telling in that. Once again I revise.
the ratio of the areas of the two similar triangles is equal to the ratio of the squares of its corresponding sides. You see the pictures, geometry is very easy by identifying the letters. By hearting is not the perfect method in geometry. The next statement is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. అందరికీ తెలిసిన థియరమే Pythagoras theorem. The second one is converse. Converse of Pythagoras. Pythagoras theorem. In a right angle triangle, if you take angle B is equal to 90 here, then hypotenuse square is equal to side square plus side square. This is the notation. By using this, you tell the definition. Don't by heart that. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of its remaining two sides. AC square is equal to AB square plus BC square. So, the statement, చెప్పండి మీరే, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of its remaining two sides. Very easy. This is called Pythagoras theorem. Applications are there. I will discuss in that video 4 marks questions. Next, converse of Pythagoras theorem. Converse of Pythagoras theorem. Here you don't know the right angle here. Just you start in a triangle. But in Pythagoras theorem, in a right angle triangle, we know the right angle is angle B. But here there is no right angle. We have to prove that right angle. The same definition you repeat. See, converse means, again you repeat. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Then the angle opposite to the first side is a right angle. Very important. Again I reverse the definition. Reverse lo cheppandi. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Then the angle opposite to the first side is a right angle. కర్ణము యొక్క వర్గము మిగిలిన రెండు భుజాల వర్గాల మొత్తానికి సమానమైతే యాంగిల్కి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి భుజమే లంబకోణము. లేకపోతే మొదటి భుజానికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కోణము లంబకోణము. ఇట్స్ ఎ రైట్ యాంగిల్. అంటే ఏసీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ అయితే యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 అవుతుంది అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఇది కాన్వర్స్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 అని తీసుకున్నాం. ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది హైపోటెనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది అదర్ టూ సైడ్స్ అని చెప్పాం. కాన్వర్స్లో ఏం చెప్పాం? ఇఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ది హైపోటెనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది అదర్ టూ సైడ్స్, దెన్ యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 అని ప్రూవ్ చేయాలి. వన్స్ అగైన్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థియరం. ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ అని స్టార్ట్ చేయాలి. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, పొరపాటున రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని రాయొద్దు. పొరపాటు పడుతూ ఉంటుంది, మనం చూసుకోవాలి. ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది హైపోటెనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది అదర్ టూ సైడ్స్, దెన్ ద యాంగిల్ అపోజిట్ టు ది ఫస్ట్ సైడ్ ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్. అంటే డెఫినేషన్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనం పక్కాగా నేర్చుకోవాలి, ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయకూడదు. స్టేట్మెంట్స్ని సైంటిస్టులు ఇచ్చారు కాబట్టి వాటిని చేంజ్ చేసే పద్ధతి మంది కాదు. ఏదన్నా ఉంటే మనం ప్రూఫ్ చేసేటప్పుడు థియరంలో అటు ఇటు మార్పులు చేసుకొచ్చామో, కానీ స్టేట్మెంట్స్లో మాత్రం ఎవరు కూడా మార్పులు చేయొద్దు. ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే స్టేట్మెంట్ డబుల్ కొటేషన్స్లో రాయాలి, డయాగ్రామ్స్ వేయాలి, చక్కగా ఏబిసిలని నోటేషన్స్ పెట్టుకోవాలి. దీనిలో మనకు వచ్చేటువంటి చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈజ్ congruence triangles are similar? One of the important notation is congruence triangles are similar.
Yes, yes. All congruent figures are similar. All congruent figures are similar. Because congruence in the sense sides and angles relation. Therefore, definitely similarity properties is used here. Therefore, all congruents are similar, but all similar need not be congruence. It's very important. Because similar triangles in the sense, what are the two properties of similar triangles? Corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. Only corresponding angles, corresponding ratios proportional ఉంటాయి. But congruence అలా కాదు కదా. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అయినవన్నీ కాంగ్రెన్స్ కావు, కాంగ్రెన్స్ అయినవన్నీ సిమిలర్ అవుతాయి. 1 మార్క్లో ఇస్తారండి. ఈజ్ కాంగ్రెన్స్ ఫిగర్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఆర్ నాట్, జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ అంటారు. All congruence figures are similar, but all similar triangles need not be congruent. And next, try this problem is square and rhombus are similar? Justify your answer. Is square and rhombus are similar? Justify your answer. Just to draw the figures are here, one square and one rhombus. If both are similar or not? By using the properties of similar triangles, what are the properties? Corresponding sides are proportional, corresponding angles are equal. Here, in a square, all angles are 90, but here, no angle is 90. Therefore, here corresponding angles are not equal. It seems to be square. Just when rotated, it seems to be square, but angles are different. Here, AD by AB by, just if you take any side, no issue, because corresponding sides are equal here. If you take just AD by AB like that, just I want here. Next BC by CD like that. Any side you have to write CD by AB, CD, then if you take CD by AB or BC, different side you have to write, no issue. But here angles are not equal. Angle A not equal to angle P, angle B not equal to angle Q, angle C not equal to angle R here. Because if you take PQR here, because I have to take same notations, that's why here confusion will arise. If you take different notations, PQRS or ABCD, all angles are not equal, but corresponding sides are equal. You have to write like this. Is square and rhombus are similar? No. Square and rhombus are not similar because corresponding angles are not equal. That is the main statement. If you draw the two figures and represent angles are not equal, then square and rhombus are not similar. These are the 1 mark questions and statements present here. And in Pythagoras theorem, just one mark questions will be there. That is, in a right angle triangle, show that AC square is equal to 2AB square. లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో మనకి 5th సమ్ 6th సమ్ ఉంటుందండి. ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, యాంగిల్ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు 90. షో దట్ ఏసీ స్క్వేర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2AB square if the triangle is isosceles triangle. It's very important. It's not a right angle, it is isosceles triangle. Isosceles in the sense two sides are equal. That means AB is equal to BC because the triangle is isosceles triangle. In a triangle, two sides are equal. The triangle is called isosceles triangle. Here right angle is 90. By observing Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to side square plus side square. Now in the place of BC, we write AB. AB square plus in the place of BC we write AB, again AB square.
AB square plus AB square is equal to 2AB square. And this is very simple notation. One more question. if ABC is a triangle, if isosceles right angle triangle, angle B is equal to 90, then AC square is equal to 2AB square. Very simple, just isosceles triangle, observe that two sides are equal. By applying Pythagoras theorem, in the place of BC we write AB, then AC square is equal to 2AB square. Now in this video we discussed only the statements and notations. First one is what are similar and non-similar and examples. Regular polygon. Next BPT Pythagoras theorem statement, that is called as a Thales theorem. Next converse of Thales theorem. Next Pythagoras theorem and converse of Pythagoras and area related to similar triangles. These notations once you revise and write down by seeing the diagram. Don't by heart, by seeing the diagram, just you have to write the definitions. In the next video we discussed 2 marks questions. Thank you.